These are the ingredients I used to make the filling for the sesame balls. 12-ounce mung bean. Mung bean comes in yellow color and green color. You can use either kind, but today I have the green kind at home, so I'm going to use the green kind. Soak the mung beans in cold water overnight and then wash it multiple times to remove the green color skin, and then you'll get the result like this before you steam it. The rest of the ingredients to be added later once the mung bean has been steamed is about 3/4 cup sugar. If you want it sweeter, add more sugar. About 1/3 cup water and half cup freshly grated coconut flake, half teaspoon salt. Nói cho khổng lấy cho nông tàu của ba là mù uốn đi cho kênh cho nông ná nè shit ít ná nông tàu cầu all ounce cho nông tàu no nếu mà cho đa thì chọn chúa có sĩ họ tư là tàu tí giả thì sĩ nông nó cũng mà chọn chúa chị vì sĩ chọn chúa nè mà cho nông tàu no cho là một trâu đây chìa ít mò chỉ có món chúa nên tàu lử gọi tiền chúa cho plau chun chúa nữa mù chỉ cần trong đi nó mà đi mất chúต่อก้าก็จูตาก็เรามันจีจะของนอย่าไปส่วนเปล่าข้อไปทาอย่าก็เนี่ยก้าจีก็ตกไปทานเตาดัวละเตาอีส่วนไปข้อเดย์อีดาข้ออย่าจะมักเผาเก่าเชี่ยอีดาทีสปูนเจ As I said earlier, the mung bean I had rinsed it multiple times to remove most of the green skin here, so this is good for me to get it ready to steam. Oli của hai nè cho nóng tàu nó chỉ cho tàu mua dầu đây nó tàu tỏi có cho chun chua cho phở nó một cái ta có cho đi nó sữa. Bring water to boil in the pot and steam it about 20 minutes until it's fully cooked. Có cho đi cá chú còn bông bao nữa, chỉ có mà đi chờ cho nông tàu nó chú thắt trả đi nâng gạo nát thì có nếu xía rồi rong lời mà đi mua cho là mù rõ. Mung bean has been fully cooked. Cho nóng tàu chè của tứ chú xía kia là nè. So adding into the food processor. Chỉ mới cho nóng tàu nó cho là măng chúa đâu lúc rồi rõ nó. Chỉ mới rõ nè. Adding the sugar, dì cho potato cho nóng tàu nè. Adding the water, dì cho đầy đó. Coconut flake, này cho mắc pháo. The salt, J. Scrape the sides in to make sure everything is being processed finely together. Giờ tao mua cho nóng tàu tín tu na hù cho họ nè, của cho họ có rõ ta xôi dạ có xin chào tao rong liền. It has been processed very finely together, and this is it. Rõ mà mó ok đi nó xứ chè tía rồi nè. Okay.
Very nice. And then next, I'm going to make this filling, mung bean filling, into a tiny ball. Con gì mù chê, yo mo cho nông tàu nó cho là mù, ua tây lu mía cây cầu nữa, ua tây lu mía cây cầu chê, yon đi đâu hậu lúc lỡ, đỡ lúc canh yom lẩu á. Okay, I'm going to cover the tray with a saran wrap and then let my son continue to make the balls to sit on top so that they don't stick together. Thảo có bố đi nó là chê đuổi đầy tao saran wrap dạng đi nó là khứ nè là khứ rồi cậu nụ đuổi cho chết rồi sau thế là chỉ xí lò ok nè. Perfect. It takes a lot of patience to thin this dough. Ủa cho không ngon mà nè. Chỉ hơi chủ yếu有些年代呢嘛别，我听我到用呢，妈就我去到了。Okay. Going to pinch off the excess dough, một cho nó đầy tớ. Seal at the top. Okay. Roll it, cho tất cả một đợt đó, có rong câu cò. Again, thin it from the outside toward the center. Mà liền động từ nó có nhẹ lên nhẹ tàu nè chị liền là trong trốn ra chị mà một số cậu cho họ lúc lợi nè. Okay. Perfect. Okay. Pinch off excess dough. Kind of close the top, một phông sọt vào nó. Little bit dough here. Okay. Okay.
Okay, this is also ready.